This is a blog master of jibareview.com. Now I'm replacing my ThinkPad E450 screen to IPS panel. At first, we need to reboot the PC and shut down the batteries on the BIOS. まずはじめにですね、PC を再起動して、再起動時にですね、BIOS に入って、バッテリーを取り外します。Okay, now press F1, then we can go into the BIOS. Without going to the BIOS, you cannot completely shut down the PC, disconnect from the batteries. Because this one doesn't have the removable batteries, so we need to go to the configuration tab and power, and there is a menu to disable the built-in battery. So then now we can disable the battery. このタイプの E450 のタイプはですね、バッテリーが取り外しできないタイプなので、こういった形でですね、BIOS から落とさないといけません。So at first, I will remove the DIMM cover. There is a 3 screws. この3つのネジを外してですね、DIMM カバーと呼ばれるネジをですね、ネジじゃない、カバーをですね、外します。And then this is a bottom cover, and then I'm taking off the RAM and also the hard drive. To remove the hard drive, you have 1, 2, 3, 4 screws. ハードディスクを外すにはですね、このネジを4つ外します。1、2、3、4です。In case if you just want to add RAM or replace the hard drive, you can complete the mission now. Oops. もしですね、メモリ交換だったりとか、ハードディスクの交換までであれば、ここでですね、手順として終わりになります。ちょっと待ってくださいね。落としてしまったネジを取りに行きます。よいしょ。はい。はい。で、ディスクを外すことができます。Now I can remove the hard drive. Okay. Next is to remove the keyboard. To remove the keyboard, you need to unscrew 2 keys. I think the lightning is not very good. Just a moment. Okay, I think now it's better. Okay, so you need to plug off 2 screws. One here, one here. 次はキーボードを外すんですが、今指し示した2つのですね、ネジを外す必要があります。
ちょっと長い方なんで、this screw is a bit longer than the one for hard drive. So you need to differentiate. I don't know what is this screw. And now I taking off the Wi-Fi card. 次は Wi-Fi カードを外します。よいしょ。Okay, now I'm taking off all this. I unscrew all the screws on the bottom covers.11個ですね。ここネジがついてます。本当はですね、レノボのインストラクション上は、先にキーボードを外してから戻ってくるんですが、もうめんどくさいんで、先に全部外してしまいます。Please be careful, these 4 screws are different lengths to these other 7 screws. こっちの7個のネジ、こちら側の7個のネジとですね、こちら側の4個のネジ、長さがちょっと異なるんで、ちょっと注意が必要です。はい。まあ、11個もネジを外すとですね、ネジ外しに結構時間かかっちゃいますが、こんな感じでですね、ネジを全部保管しておきます。ちょっとネジ入れがなんかないかな。はい。Then, going back to the top. Now, I'm taking off the keyboards.To take off the keyboards, push the keyboard to this side, and then you can pull the keyboard off. But please be careful because they've got a flat cable here. And took off these 2 flat cables. And now, you can see 1, 2, 3, 4 flat cables connected underneath of the keyboards.So took off all 4 flat cables. 1, 2, 3, 4. And then now I unscrew the 3 black color screws and the 2 silver color screws. ここのですね、1、2、3個の、1、2、3個の黒いネジと、銀色のネジを2本ですね、抜きます。This is to disassemble this keyboard bezel. これはですね、キーボードベゼルを取るためですね。OK。OK。I think I can use this part. OK。
So now is the time to take this keyboard bezel. This is one of the difficult part, I think. To take off the keyboard bezel, I think you better use something like this. Whatever, the credit card or whatever. Okay. And then this part is a little bit easier to open up. So I use the credit card here. To open the bottom part. Okay. You have many notches, many latches around this area, so please be careful, don't break the latches. If you have any special tool to open the laptops, I think you better use it. But I normally use a credit card or this kind of cards. And now I can open this keyboard bezel. See? After the keyboard bezel, you need to unscrew the system board. So let me try. Oh yeah, just a moment. So you have 3 screws, one here between the USB ports, one just up on the AC port, and another is here. And you also need to unscrew 2 screws of CPU fans, so one here and one here. So I just unscrew all of them. Okay, and you still have one flat cable here, so plug this off. Then you can take off this system board, but before to remove the system board, you should be careful, because this one you need to pull these latches, then you can plug off this flat cable. And other than that, this one also need to pull it off, pull off. すいません、途中でなんか英語で喋ってて日本語で喋るの忘れてました。さっきですね、ベゼルを、取ってですね、ベゼルを取った後ですね、マザーボードのネジをですね、1、2、3箇所外しました。で、あと、ここの2個のファンの、CPU ファンの、
ネジを外して、で、フラットケーブルを外して、ここは多分ついてて大丈夫じゃないかな。それから、ここの、コネクタを外しました。あとこれですね。USB の音源のドライバーです。で、その状態で、ですね、これを外していきます。よいしょ。で、外れますと。で、ここまで外れたらですね、次は、ちょっとですね、これずらして置いとくのがいいです。You don't really need to pull everything off because just we need to touch these screws. So now I unscrew for these 4 screws. この4つのネジをですね、外していきます。You should be a bit careful because after I unscrew all 4 screws, then the LCD will fall down. ちょっとここね、視点というか、この視点のネジを4本外したときにですね、LCD がバカッと倒れてしまうかもしれないんで、ちょっと気をつけていただいた方がいいと思います。間違えた。逆や。よいしょ。で、抜けましたと。ここまで抜けて、こんな感じでですね、スクリーンが、外れます。Oops. So after I disassemble this LCD part, it's not that difficult to replace. Just pull this LCD bezel off, then do the screwing. So to okay. Again, I use my card. We have many latches around this LCD screen, so I use credit card. Use a credit card again. And now you can pull these parts off. See, here it is, and you have 4 screws here fixing the LCD screen, so just simply pull 4 of these off. ですね、この LCD のベゼル外しはですね、単純に爪で止まってるだけでしたんで、こういったカード類を使ってですね、ささっと
パキパキパキパキ剥がしていくしかないです。ちょっとビビリの人には辛いかもしれないですけど。で、ここまで来るとですね、あとはこの4つの、ネジをですね、外せば、完全に、LCD の分解が完了になります。はい。で、これでですね、ここの LCD のパネルを just simply pull the LCD panel and you should be careful because you've got the flat cable here and you need to pull the latches, then you can take it off finally. So then now I'm bring my new LCD screen and then we'll rebuild again. So maybe this movie is too long, so I will stop once and then going to reassemble again. Okay, thanks for listening my video. ちょっと長くなったんですけども、ここでですね、一旦、次、組み立ての方は別の動画でやらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。Thanks for watching my video and please watch the following movie which explains how we rebuilt the machine. Okay, thanks.